உலகெலாம் உணர்ந்தோதற்கு அரியவன் நில உலாவிய நீர்மலிவேணியன் அழகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர்ச்சிலம்படி வாழ்க்கை வணங்குகிறான். திருச்சிற்றம்பலம். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். திரு குணா அவர்களும் திரு பிரசாத் சார் அவர்களும் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க இந்த நெட் கோச்சிங் கிளாஸ்க்காக அவங்க பெரும் முயற்சி எடுத்து இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து எந்த வகையில் எவ்வளவு தூரம் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு பயன்படுதோ இல்லையோ, பட் யோகத்துறையில உங்களுடைய அறிவையும் செம்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு இது கண்டிப்பாக உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புறேன். என்னுடைய இதுவரைக்கும் அந்த நெட்டு கிளாஸ் அப்படிங்கிறத பத்தி கிளாஸ் எப்படி இருக்கணும், எக்ஸாம் எப்படி இருக்கணும், அதோடைய கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கணும், அதை பத்தின அனுபவம் எனக்கு சிறிதும் கிடையாது. பட் என்னுடைய அறிவுக்கு உட்பட்டு இந்த ஹதயோக டெக்ஸ்ட்ல என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் கேள்விகள் கேட்கலாம், அதற்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத ஒரு அனுமானத்தின் பேர்ல இந்த வகுப்பை நான் எடுக்க வந்திருக்கிறேன். இதுல ஏதாவது குறைகள் இருப்பின் அனைவரும் மன்னிக்கணும், நிறைகள் இருப்பின் அதனுடைய முழு பலனும் இறைவனையே சாரும் என்று சொல்லி இந்த வகுப்பை துவக்குகிறேன். ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் டு யூனிட் 5ல ஹதயோக டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிலபஸ்ல எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. டிஃப்ரெண்ட் ஹதயோக டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அதுல அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய நூல்கள் ஹட்டயோக பிரதீபிகா, கேரண்ட சம்ஹிதா, ஹட்டரத்னாவலி, யோக தரங்கினி, சிவசம்ஹிதா, சித்த சித்தாந்த பദ്ധதி, வசிஷ்ட சம்ஹிதா அப்படிங்கிற இந்த நூல்கள் பத்தி போட்டிருக்காங்க. இந்த நூல்களினுடைய ஆத்தரை தான் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஹட்டயோக பிரதீபிகா ஸ்வாத்மராம சூரி அப்படின்னு அவருடைய பேரு. கேரண்ட சம்ஹிதா அப்படிங்கிறது கேரண்டர் எழுதினது. அது டயலாக் பிட்வீன் கேரண்டா அண்ட் த கிங் சண்டகபாலி அப்படிங்கிற ஒரு இடையில போகக்கூடிய ஒரு கான்வர்சேஷன். ஹத ரத்னாவலியில வந்து ஸ்ரீனிவாச யோகி அப்படிங்கிறவர் அதனுடைய ஆத்தர். யோக தரங்கினி அப்படிங்கிறது கோரக்ஷநாத் அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் ஒரு டயலாகா இருக்கக்கூடிய நூல்கள் 3 நூல்கள் தான். அந்த இரண்டாவது வந்து சிவசம்ஹிதா. சிவசம்ஹிதாவினுடைய ஆத்தர் இஸ் அன்னோன். அதுல ஆத்தர் யாரு அப்படிங்கிறத தெரியல, அவங்களே தெரியலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இது வந்து சிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் இடையில ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய உரையாடல் அப்படின்ற மாதிரி தான் அது கமெண்ட்ரியில கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. சித்த சித்தாந்த பத்தத்தையும் கோரக்ஷநாத் எழுதினது. வசிஷ்ட சம்ஹிதா வந்து யோக வசிஷ்டரும் அவருடைய மகன் சக்தி இவர்களுக்கு இடையில நடைபெறக்கூடிய ஒரு கான்வர்சேஷனாக இந்த மொத்த நூல்களும் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது வந்து நூல்களுக்கான ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன். அடுத்தது வந்து இந்த நூல்களினுடைய ஏஜ், காலங்கள், எந்த ஆண்டுகள்ல இது இயற்றப்பட்ட, எந்த நூற்றாண்டுல இது எழுதப்பட்டிருப்பதாக ஒரு கணிக்கப்பட்டிருக்குது. சரியானது தெரியாது. பட் ஹட்டயோக பிரதீபிகா அப்படிங்கிறது வந்து 15ஆம் நூற்றாண்டுல, அதாவது ஏடியில 15ஆம் நூற்றாண்டுல எழுதப்பட்டது. கேரண்ட சம்ஹிதை அப்படிங்கிறது 17ஆம் நூற்றாண்டு. அதாவது இருக்கக்கூடியதிலேயே ஓல்டஸ்ட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போதைக்கு வந்து யோக தரங்கினிய சித்த சித்தாந்த பദ്ധதி, இது 2 தான் வந்து கோரக்ஷநாத் எழுதுனதுதான் இருக்கிறதுலயே நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஓல்டஸ்ட் டெக்ஸ்ட் இப்போதைக்கு ஹட்டயோக பிரதிபி. ஹட்டயோகாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்டான நூல் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேரண்ட சம்ஹிதா, ஹட்டரத்னாவலி, இவைகள்லாம் வந்து ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரிகள் எழுதினது. கேரண்டர் எழுதுகிற நூல்கள்லாம் வந்து ரீசெண்டானது. கேரண்ட சம்ஹிதா கொஞ்சம் முற்பட்டது வந்து ஹட்ட பிரதீபிகா 15ஆம் நூற்றாண்டு, கேரண்ட சம்ஹிதை 17ஆம் நூற்றாண்டு, ஹட்டரத்னாவலியும் 17ஆம் நூற்றாண்டு, சிவசம்ஹிதை அப்படிங்கிறது 13ஆம் நூற்றாண்டுல எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடியது. சித்த சித்தாந்த பத்ததியும் யோக தரங்கினியும் வந்து 10ல இருந்து 11ஆம் நூற்றாண்டு. வசிஷ்ட சம்ஹிதை என்பது 13ஆம் நூற்றாண்டுல. இது வந்து அது எழுதப்பட்ட காலங்களாக இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது ஆராய்ச்சியாளர்கள் நமக்கு குறிப்பிட்டு போயிருக்காங்க. யோக பீஜம் என்கின்ற நூலை பத்தின விளக்கங்கள் இது வரைக்கும் எனக்கு கிடைக்கல. அந்த புக்குக்காக நான் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஒன்ஸ் அது வந்ததுன்னா அதை பத்தின குறிப்புகளை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணேன். ஹோப்ஃபுல்லி ஐ திங்க் நான் அடுத்த வாரத்துல அந்த புக்கு எனக்கு கிடைச்சிரும்னு நம்புறேன். நான் நெக்ஸ்ட் அப்போ ஒவ்வொரு ஹட்டயோக நூல்கள்லையும் எவ்வளவு சாப்டர்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, ஒவ்வொரு நூல்களையும் மொத்தம் எத்தனை அத்தியாயங்கள் இருக்குது
அப்படிங்கிறதுல ஹடயோக பிரதீபிகையில மொத்தம் 4 அத்தியாயங்கள், 4 சாப்டர்ஸ். கேரண்ட சம்ஹிதையில 7 சாப்டர், ஹடரத்னாவளியில 4, யோக தரங்கிணியில 2 சாப்டர், சிவசம்ஹிதையில 5 சாப்டர்ஸ், சித்த சித்தாந்த பத்தத்தில 6 அத்தியாயங்கள், வசிஷ்ட சம்ஹிதையில் மொத்தம் 6 அத்தியாயங்கள் இருக்குது. இது சாப்டர் வைஸ். ஒரு நூல்ல எத்தனை அத்தியாயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறது, நம்பர் ஆஃப் சாப்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் நாம அங்கங்கள்னு சொல்றோம் இல்லையா, பதஞ்சலின்னு அஷ்டாங்க யோகம் அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்ப ஹடயோக பிரதீபிகாக்கு வந்து சதுரங்க யோகம்னு பேர். யாராவது சதுரங்க யோகம் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது வந்து ஹடயோக பிரதீபிகா. கேரண்ட சம்ஹிதையில சப்தாங்க யோகம், அதாவது 7 அங்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஹடரத்னாவளி அஷ்டாங்க யோகம், பதஞ்சலியை போலவே அஷ்டாங்க யோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியது. யோக தரங்கினில ஷடங்க யோகம், மொத்தம் 6 அங்கங்கள் மட்டுமே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியது. சிவசம்ஹிதையில அங்கங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கான குறிப்புகள் அதுல இல்லை. சிவசம்ஹிதையில சித்த சித்தாந்த பத்ததி அதுவும் வசிஷ்ட சம்ஹிதையும் அஷ்டாங்க யோகத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறது. இப்படி பதஞ்சலி யோகத்துல யமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல மொத்தம் 3 நூல்கள் அஷ்டாங்க யோகத்தை ஒத்துக்கொள்கிறது. ஒன்று வசிஷ்ட சம்ஹிதை, இன்னொன்று சித்த சித்தாந்த பத்ததி, மூன்றாவது ஹடரத்னாவளி. இந்த 3 நூல்களும் வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. ஹடயோக பிரதீபிக சதுரங்கம், கேரண்ட சம்ஹிதை சப்தாங்கம், யோக தரங்கிணி ஷடங்க யோகம் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் வந்து அங்கங்கள் வைத்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியது. எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் சூத்திரஸ் டோட்டலா சொல்லப்பட்டிருக்குது, ஒவ்வொரு நூல்களையும் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய சூத்திரங்களுடைய எண்ணிக்கை என்ன, ஸ்லோகாஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்லோகாஸினுடைய எண்ணிக்கை. ஹடயோக பிரதீபிகையில மொத்தம் 373 சூத்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியது. கேரண்ட சம்ஹிதையில் 350, ஹடரத்னாவளியில 406, யோக தரங்கிணியில வந்து 517, சிவசம்ஹிதையில 202, சித்த சித்தாந்த பத்தி 349, வசிஷ்ட சம்ஹிதையில் 417 மொத்தமான சூத்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குது. இந்த சூத்திரங்கள் எல்லாம் இந்த சாப்டர்ல இத்தனை, அதாவது இந்த சாப்டர்ஸ்ல இருக்கு. மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய இந்த அத்தனை சாப்டர்லையும் சேர்த்து சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியது இந்த சூத்திரங்களுடைய எண்ணிக்கை, டிஃபரெண்ட் நம்பர்ஸ். ஓகே, இப்போ ஒவ்வொரு டெக்ஸ்டா நம்ம பார்த்துருவோம். ஹடயோக பிரதீபிக்க அதுல வந்து கண்டென்ட்ல என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாலும் சாப்டர் அண்ட் சூத்திராஸ் எத்தனை அத்தியாயங்கள், 4 அத்தியாயங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அந்த ஒவ்வொரு அத்தியாயங்கள்ல என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியது, எவ்வளவு சூத்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலையும். ஹடயோக பிரதீபிகையினுடைய முதல் அத்தியாயம் என்பது ஆசனங்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. ஹடஸ்ய பிரதமாங்கத்வா தத் ஆசனம் பூர்வம் உச்சதே குறியாத் தத் ஆசனம் ஸ்தைரியம் ஆரோக்கியம் ச அங்கலாகவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசனத்தை அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்கின்ற போது சுவாத்மராமர் இப்படி இந்த ஒரு சூத்திரத்தை போட்டு ஆரம்பிக்கிறாரு. சோ முதல் அத்தியாயம் என்பது ஆசனங்களை பற்றி சொல்லக்கூடியது. அது 67 சூத்திரங்களை கொண்டது. இரண்டாவது அத்தியாயம் என்பது சட்கர்மா என்று சொல்லக்கூடிய சோதன கிரியா அல்லது பியூரிஃபிகேட்டரி ப்ராசஸ். இதையும் கொஞ்சம் பிராணாயாமத்தையும் சேர்த்து சொல்றாரு. மொத்தம் 78 சூத்திரங்கள். மூணாவது அத்தியாயம் முத்திரை பந்தம். இது வந்து 130 சூத்திரங்களை கொண்டு. இதுதான் இந்த சாப்டர் தான் ஹடயோக பிரதீபிகையிலே பெரிய சாப்டர். நான்காவது வந்து சமாதி. சமாதி அப்படிங்கிறது 114 சூத்திரங்களை கொண்டது. இது வந்து as far as சாப்டர் வைஸ் கன்சர்ன். முதல்ல சாப்டர் என்னென்ன, எத்தனை சாப்டர் இருக்குன்னு பார்த்தா, இப்போ ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க, எவ்வளவு சூத்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அடுத்தது கேரண்ட சம்ஹிதையில மொத்தம் வந்து 7 அத்தியாயங்கள் பார்த்தோம் நாம. 7 அத்தியாயங்கள்ல முதல் அத்தியாயம் வந்து ஷட்கர்மா. முதல்ல அவர் ஆரம்பிக்கிறது பியூரிஃபிகேட்டரி ப்ராசஸ் பத்தி ஆரம்பிக்கிறாரு. அதுல மொத்தம் 60 சூத்திரங்கள் இருக்கு. இரண்டாவது அத்தியாயம் ஆசனங்கள், 45 சூத்திரங்கள். முத்திரை பந்தம், இது வந்து 100 சூத்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியது. அதாவது பிரத்யாகாரத்தை 4வது அத்தியாயத்திலையும் பிராணாயாமத்துல 5வது அத்தியாயத்திலையும் சொல்லியிருக்கிறார். அதாவது புலநடக்கம் அப்படிங்கிறத முதல்ல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மூச்சு பயிற்சிக்கு வாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேரண்டர் சொல்லியிருக்கிறாரு. அதனால பிரத்யாகாரத்துக்கு மொத்தம் 5 சூத்திரங்கள் தான் 4வது அத்தியாயத்துல. 5வது அத்தியாயம் பிராணாயாமம் 96 சூத்திரங்களை கொண்டது. 6வது அத்தியாயம் தியானம் 22 ஸ்லோகாஸ். சமாதி என்பது 23 ஸ்லோகங்களை கொண்டது. இது வந்து கேரண்ட சம்ஹிதை பத்தின சாப்டர் வைஸ் இருக்கக்கூடிய சூத்திரங்கள். அடுத்தது ஹடரத்னாவளியில மொத்தம் 4 சாப்டர் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியது அத்தியாயங்கள்.
முதல் அத்தியாயம் வந்து டெஃபினிஷன் ஆஃப் யோகா அப்படிங்கிற டாபிக்ல போட்டுட்டு அதுல மந்திர யோகம், ராஜயோகம், ஹட்டயோகம், அஷ்டகர்ம யோகா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இதுல மொத்தம் வந்து 86 சூத்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 86. இது வந்து பியூரிஃபிகேட்டரி ப்ராசஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஹட்டயோகம்னா ஆசனங்களை பத்தி இதை பத்தி எல்லாம் இதுல சொல்லியிருக்கோம். இந்த பிலாசபி, பிரணவ மந்திரத்தை பத்தி இதை பத்தின டீடைல்ஸ் வந்து முதல் சாப்டர்ல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியது. 2வது அத்தியாயத்துல வந்து பிராணாயாமம், அதாவது கும்பகங்கள், முத்திரை, பந்தம் சொல்லியிருக்காங்க. இதுல மொத்தம் 159 சூத்திர சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியது. 3வது அஷ்டாங்க யோகம், நியமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து இந்த ஹட்டயோகம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஜீவாத்மன், பரமாத்மன் அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கும். இங்க வந்து ஆசனாசனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன், அதனுடைய பெயர்கள், அந்த பிராணாயாமத்தினுடைய பெயர்கள்லாம் 3வது அத்தியாயங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியது. மொத்தம் 97 சூத்திரங்களை கொண்டது. 4வது அத்தியாயம் வந்து சமாதி, சமாதியில மொத்தம் 64 சூத்திரங்கள். இதெல்லாம் நம்பர் ஆஃப் சூத்ரஸ். ஹட்ட ரத்னாவளியை பொறுத்த வரைக்கும் எழுதினவர் ஸ்ரீனிவாச யோகி அப்படிங்கிறவர் எழுதினவர். சிவசம்ஹிதையில மொத்தம் 5 அத்தியாயங்கள். முதல் அத்தியாயத்துல லய யோகம், 96 சூத்திரங்கள். 3வது வந்து தத்துவங்களை பத்தி சொல்றாரு. அதாவது நாம ஏற்கனவே ஒரு தடவை தத்துவங்களை பத்தி ஒரு கிளாஸ்ல நான் பேசியிருந்தேன். அதாவது தத்துவங்கள் என்று சொன்னால் மொத்தம் 96 தத்துவங்கள் இருக்கு. அதுல கொஞ்சம் இது ஸ்பெசிஃபிக்கா கொஞ்சத்தை மட்டும் அவர் விளக்கி இருக்காரு 54 சூத்திரங்கள்ல. அடுத்தது வந்து யோகா சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் பிராக்டிஸ், பயிற்சிகளை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியது 97 சூத்திரங்கள் 3வது அத்தியாயத்துல. 4வது முத்திரைகள் 58, அதாவது ராஜயோகம் என்று சொல்லக்கூடிய சமாதியை பத்தி சொல்லக்கூடியது வந்து 212 சூத்திரங்கள் மொத்தமாக சொல்ல சிவசம்ஹிதால. அடுத்தது கோரக்ஷநாத் எழுதின சித்தாந்த பத்ததியில மொத்தம் வந்து 6 அத்தியாயங்கள். முதல் அத்தியாயத்துல அண்ட தத்துவம், அதாவது மேக்ரோ காசத்தை பத்தி சொல்லி இருக்கிறாரு. அதாவது பஞ்சபூதங்கள் அப்படிங்கிறத பத்தியும், ஒரு பூதங்கள்ல இருந்து எப்படி எப்படி எல்லாம் வந்தது அப்படிங்கிறத பத்தின விளக்கங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. 2வது வந்து பிண்ட தத்துவம், பிண்ட விசாரம், பிண்டத்தை பத்தின என்கொயரி. அதாவது வந்து இந்த பிண்டம்ங்கிறதுனா என்ன அப்படிங்கிறது, இந்த பிண்டத்தை வந்து 2 தடவை சொல்லியிருக்காரு. 3 அத்தியாயங்கள், 2, 3, 4 அத்தியாயங்கள்ல. ஒன்று வந்து பிண்டம் எப்படி உருவாச்சு, அது எதனால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது, அது எதனால் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று அது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது, அது எதனால் ஆக்கப்பட்டது, அது எதனால் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது, எது சப்போர்ட்டட் பை வாட், சஸ்டைன் பை வாட் த பிசிக்கல் பாடி அப்படிங்கிறத பத்தின இந்த 3 அத்தியாயங்கள்லையும் 39 சூத்திரங்கள், 14 மற்றும் 30 சூத்திரங்கள்ல இதை பத்தி கோரக்ஷநாத் விளக்கியிருக்காரு. அடுத்தாவது பிண்டம் அண்டம் சேர்த்தல், அதாவது யோகன்னா ஜீவாத்மன் பரமாத்மன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது போல பிண்ட அண்ட சேர்க்கைக்க பத்தி அதுல எப்படி யதா பிண்டே ததா பிரம்மாண்டே அப்படின்னு சூத்திரம் சொல்றது போல 79 அத்தியாயங்கள்ல எப்படி இது ரெண்டையும் சேர்க்கிறது அப்படிங்கிறத பத்தின சூத்திரங்கள். 4வது வந்து அவதூத யோகா. அவதூதம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சுப்பீரியர் பவர் எல்லாம் கிடைக்குது இல்லைங்களா, சமாதி நிலை அடைந்ததுக்கு அப்புறமேலு என்னென்னவெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத பத்தின சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியது அவதூத யோகா அப்படிங்கிறத பத்தின. Sir, will you please explain in English, sir? So somebody is there doesn't know the Tamil? Sir, I don't know, sir. Okay, so I didn't know that nobody. I thought that all the people are understanding the English, but anyway, you can understand from the slides, you can understand the details, but I'm just talking little bit about what it deals about. Okay, but for the purpose of the examination point of view, you can very clearly, if you see the slide, you can understand very clearly everything. Okay, just what I am talking is not the examination point of view. Okay, just to give the knowledge. Okay, so thank you very much. So Yoga Tarangini, chapter and sutras. Yoga Tarangini has only 2 chapters. First chapter consists of 101 sutras. Second chapter consists of 101 sutras. First chapter deals with the asana, mudra, chakras, pranava mandira, nadi and vayu, dasavayus and about the kundalini. The second chapter deals with the pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Like
last 5 Ashtanga Yogas. They talks about this with 101 sutras. Only 2 chapters they are dealing. Each chapter has the same sutra, like 101, 101. That was written by the Gorakshanath Yoga Tarangini. Then the Vashishta Samhita, written by the Vashishta, has 6 chapters. The first chapter deals with Yama and Niyama and Asana. The first 3 Angas. It totally deals with the 84 sutras. Pranayama and Nadis deals with the 69 sutras. And again, some of the Pranayama has taken to the 3rd chapter. It deals about the Pranayama and Pratyahara. Pratyahara is something like withdrawal of the senses from the sense object. So that deals with the 75 sutras. Dharana, Dhyana, and Samadhi deals with the 93 sutras. And the 5th chapter is it deals with the about the Atman and Jiva. What is the consciousness? What is life? Those things has very detailedly dealt in the 55 sutras from the 5th chapter. And the 6th chapter, how to overcome the gate. How a person can reach the Amaratva or Jivan Mukta. They talks about these things in 61 sutras in the chapter 6. This is about the Vashishta Samhita content. So again we go to the, as far as the asanas concerned, Hatha Yoga practices, okay? Asanas concerned, how many asanas have been given in different Hatha Yoga texts? In Hatha Yoga Pratipika, the chapter 1 deals with asanas. As we saw already, what are all the chapters, which chapters dealing with which topics, we saw already in our previous slides. Now we are looking at chapter 1, deals with the asanas. The sutras dealing with first sutra to 67 sutras talks about the asanas. As far as the Hatha Yoga Pradipika concerned, they accept the total number of the asanas are 8.4 million. That means 84 lakhs of asanas. Among the 8.4 million asanas, Swatmarama says that 84 asanas are important. Given the most important asanas are 4 in numbers, but they detailedly explain how to do the asanas. A detailed explanation were given for the 15 asanas. This is about the Hatha Yoga Pratipika. So total number of sutras are 67. They detailedly explained about the asanas. Most important asanas are 4. Detailed explanation given the benefits, how to do all this, each and every sutras has been given for the 15 asana practices. As far as the Garanda Samhita concerned, it deals in the asanas were dealt in the 2nd chapter. The number of sutras are 45. Number 2nd chapter, 1st to 45 sutras dealing with asana practices. Garanda accepts 8.4 million as like other text says, like आसनानि समस्तानि यावन्तो जीवजन्तवः चतुरशीतिलक्षाणि शिवेन कथितानि, as Sivasamhita says. There are 8.4 million asanas. So important asanas like Hatha Yoga Pradipika, he also accepts the 84 asanas, important asanas. The most important asanas are 32. Garanda explains the 32 asanas very detailedly. But he gives here, they give only the numbers. They didn't give the names. But here they give the names and a detailed explanation. Similarly, they give the 84 asanas are important. Among the 84, the most important are 32. The 32 number of numbers, the names has been given in the text. And also they detailedly explain about the 32 asanas. The Hatha Ratnavali written by Srinivasa, they deal the asanas in the 3rd chapter.
Numbers starting from the 5th sutra to 76th sutras, only dealing about the asana practices. Total asanas are 84. They give not the 8.4 million asanas, he accepts only the 84 asanas. Among so he accepts only the 84 asanas. Among the 84, he gives the 10 asanas are important. That we are going to see what are all the asanas are important asanas. We will see in the coming slides. The important asanas, most important asanas are 4. Detail explained, only 4 asanas is given. So he gives the important asanas 4, and the most important asanas also 4, and then he gives how to do the asanas, and the detailed explanation were given in 4 asanas. Whereas Siddha Siddhanta Paddhati, second chapter, 34th sutra, just only one sutra talks about the asanas. He explains, he gives the 3 important asanas and most important asanas. They give only these names, he gives. Just he explains only the names. That's all, but no detailed description about any asana practices. Whereas Yoga Tarangini, from first chapter 8 to 12, only 4 sutras, 5 sutras, he accepts the 8.4 million asanas. He gives the numbers. There are 84 important asanas, but the most important asanas are 2. So detailed explanation are given for 2 asanas. Vasishtha Samhita talks about the asanas in the first chapter, sutras from 67 to 82. He accepts the total asanas are 10. And he explains detail, but he didn't give the important asanas and those things. He didn't specify any important asanas. Like Hatha Pratipika says, like Siddhasana is the superior of all asanas, something like this. He didn't give any important asanas. This is about the asanas, which chapter, how many sutras, what are all the important asanas, what are all the explained asanas, those things has been given as far as the asana practice is concerned in Hatha Yoga texts, different Hatha Yoga texts. Okay, we will see the names of the asanas. Okay, Hatha Yoga Pradipika, we saw there are important asanas 84, the most important asanas 4, explained asanas are 15. So he gives the 15 asanas numbers. What are all the name of the asanas? He was explaining Swastikasana, Gomukasana, Virasana, Kurmasana, Kukudasana, Uttana Kurmasana, Dhanurasana, Matsyendrasana, Pachimotanasana, Mayurasana, Savasana, Siddhasana, Padmasana, Simhasana, and Bhadrasana. These are all the asanas. Details has been given, but he gives the importance to the important asanas. There are Siddhasana, Padmasana, and Simhasana, Bhadrasana. These 4 asanas considered to be the meditative postures. They are the meditative asanas. Among these 4, he gives the hierarchy to the Siddhasana. There is no asana equal to Siddhasana, which gives success. Hence, the name is called Siddhasana. He explains about this. Hatha Yoga Pradipika as far as the asana concerned. Garanda Samhita, he gives the 32 asanas. 32 asanas names are Siddhasan, Padmasan, Bhadrasan, Muktasan, Vajrasan, Swastikasan, Simhasan, Bhumukasan, Veerasan, Dhanurasan, Mrittasan. Mrittasan, like something like Savasana. Savasana is called Mrittasan. Guptasana, Matsyasana, Matsyendrasan. It's something like these are all the, since you all know this people, you know. Pachimotasana, and different names. These are all has been given 32 asanas. Hatha Ratnavali, he explained 36 asanas. These are all the names of the asana. There will be different names. The same asana may be carried, given by the different names. The Siddhasan, Bhadrasan, Simhasan, Padmasan, Mayurasan.
Pinda Mayurasana, Ekapada Mayur. He gives the variations of the Mayurasana. Mayurasana, Bhairavasana, Kamadaganasana, Panipatrasana, Dhanurasana, Swastikasana, Gomukasana, Virasana, Mandukasana, Markatakasana. You know Markataka. Markataka is like a monkey. Matsyendrasana. Something like these all are the name of the asanas which was given by Srinivasa in his Hatha Ratnavali text about the 36 different asanas. There are important asanas. Among these 36, he gives the important asanas. They are Swastikasan, Gomukasan, Padmasan, Veerasan, Siddhasan, Mayurasan, Kukudasan, Bhadrasan, Simhasan, and Muktasan. Among the four, like Hatha Yoga Pradipika, we say Siddhasan, Padmasan, Simhasan, and Bhadrasan. Among the four, Siddhasana is the best. Mostly, Srinivasa mostly go with Swatmara Masuri. Most of the things he accept from the sutras which was given in Hatha Yoga Pradipika, which was written in the 15th century. Whereas Srinivasa writes his Yoga Tarangi, Hatha Ratnavali in 17th century. Siva Samhita, the important asanas and the explained asanas, only four. They are called Siddhasan, Padmasan, Ugrasan, and Swastikasan. Swastikasan, he named it as a Sukhasan, he gives the Swastikasan. If somebody asks, what is the, if somebody asks the question, what are all the different name given in Siva Samhita for Sukhasan, such a question comes, we need to write the Swastikasan, something like this. Then the Siddha Siddhanta Paddhati, important asanas are Swastikasana, Padmasana, and Siddhasana. These all are the three asanas as given. Yoga Tarangini, Gorakshana, important and explained asanas are only two. They are Siddhasana and Kamalasana. See, the Padmasana name he gives as Kamalasana. Kamalasana. Kamala means the lotus. Padma means also lotus. So he gives the different names. It's a very oldest text, Yoga Tarangini by Gorakshanatha, which was written in 13th century, 10th to 11th century. Vasishtha Samhita, important and explained asanas are Swastikasana, Gomukasana, Padmasana, Veerasana, Simhasan, Mayurasan, Kukkurasan, Bhadrasan, Muktasan, and Kurmasan. These are all the asanas given in Vasishtha Samhita. So this is about as far as the Hatha Yoga asanas concerned. If anything asked regarding the asanas, you can find all the answers inside of this regarding this. Next comes the mudras. Hatha Yoga practices. We know the Hatha Yoga means it's a Hatha Yoga practices which consist of asanas, pranayamas, mudras, bandhas, kriyas, and pratyahara and samadhi and dhyana. All these things comes under Hatha Yoga practices. So if we talk about Hatha Yoga means we must minimum we should know about details about all these things given in different Hatha Yogic texts. As far as the mudras concerned, Hatha Yoga Pradipika deals in the third chapter, sutras from 6 to 16. 6 to 16th number of sutras deals about mudras. The total mudras were given by Swatmarama are the 10 in numbers. Dasa mudras he gives. Whereas Geranda deals in the third chapter again. He
from sutras number 29 to 100. Very detailed because he explains about the 25 mudras. The highest mudras were given in Hatha Yoga texts are the Garanda Samhita. Which text gives the more mudras? Which Hatha Yoga text talks about the more mudras means you should know it's a Garanda Samhita talks about 25 mudras. Whereas Hatha Ratnavali talks about the 10 mudras in the second chapter, sutras from 32 to 87. Only 10 mudras, but he details, he takes a very long sutras. Whereas Swatmanama takes only around 10 to 11 sutras about this deal about the 10 mudras, whereas Swatmana Srinivasa takes 10 mudras, but he takes a very long, too many sutras. Siddha Siddhanta Paddhati, 4th chapter, he talks about the mudra from 16th to 20th, but he deals with only one mudra. He accepts only one mudra. Siddha Siddhanta Paddhati, 4th chapter, 29th and 30th sutras, he talks about only one mudra. We will see what are the names of the mudras, we will see in the coming slides. Whereas Yoga Tarangini, 1st chapter, 57 to 82 sutras, between these sutras, he talks about the 5 mudras. Whereas Vasishtha Samhita, he didn't talk any mudras. He didn't talk about any mudras. Mudras are, they didn't mention any mudras here. So this is about the different Hatha Yogic text talks about the mudras. Next is mudras. I think it's the time up for today class. It's already 9 o'clock. I hope we can continue the like mudras and pranayamas and shatkarmas. These things I hope we can deal tomorrow at 8:15. So with this I conclude today because I have another Zoom meeting with a Russian teacher. So in 15 minutes I have to get ready. So with this I conclude. I give my sincere thanks to Mr. Prasad sir and Gunasekharan giving me the opportunity to share. So thank you very much. Thank you, sir. நன்றி மிஸ்டர் குணா. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆரோக்கியம் ஆனந்தம் யோகா மையம் மற்றும் அவேர்னஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் யோகா இணைந்து நடத்தக்கூடிய இணையவழி கோச்சிங் வகுப்பிற்கு வருகை தந்திருந்த நமது கருத்தாளரும் தமிழ்நாடு தொழில்முறை தகுதி பதிவு பெற்ற யோகா ஆசிரியர் நலச்சங்கத்தினுடைய தலைவருமான ஐயா மாதவன் ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த கத யோகா டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஐயா அவர்கள் கிளாசிபிகேஷனோட ஸ்லைடோட நல்ல தெளிவாக கொடுத்தாங்க. அதை நம்ம ஒரு டைமுக்கு 2 டைம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம்னா அதை பற்றின விளக்கங்கள் நமக்கு நல்லா புரியும். கிளாசிபிகேஷன் ஈஸியாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அத்தனை புக்கையும் தெளிவாக ஈஸியாக நமக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அத்தனை புக்கும் நம்ம அந்த ஒவ்வொரு ஸ்லைடு பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியும். அவரோட அனுபவத்தில் இதை அவர் பண்ணியிருக்காரு. நமக்கு இந்த கிளாஸ் கிடைச்சதுக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாகவும் நம்ம நினைக்கிறோம். போன டைம் ஐயா கிளாஸ் எடுத்ததில்ல, ஒய்சிபியில் நிறைய கொஸ்டின் கேட்டதில்ல, ஐயாவோட கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நிறைய சொன்னாங்க. இப்போ அதே மாதிரி நெட் எக்ஸாம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவர் சார் சொன்னோடனே அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளாஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஆசனாஸ், முத்ராஸ், அந்த அத்தனை புக்குலையும் கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதை நாங்கள் திரும்ப நாளைக்கு ஐயாவோட பிபிடி நான் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன். நீங்கள் அதை ஒரு டைம் படிச்சுக்குங்க. படிச்சுட்டு அதை அப்சர்வேஷன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதை என்னங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்த வகுப்பு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஐயா அவர்கள் சொன்னதுனால இன்றைய வகுப்பு நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுனால அந்த ஸ்லைடை கொடுத்துட்டு இந்த வகுப்பு இன்னைக்கூட நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. ஐயா அவர்களுக்கு யோகா மையத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். மற்றும் மாணவர்களுக்கும் இந்த இவ்வளோ நேரம்
கேட்டுக்கிட்டு இருந்ததுக்கு உங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். இந்த ஐயாவோட பிபிடி வந்து நான் இப்போ நைட்டு உங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் நைட்டு நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். நீங்கள் அதை எல்லாமே கொஞ்சம் படித்து பாருங்க. படித்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நாளைய வகுப்பு வந்து தொடர்ந்து இதே மாதிரி 8:15 ஸ்டார்ட் ஆயிரும். அதில் இதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் அதெல்லாம் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதை வந்து நாளைக்கு நம்ம ஐயா வகுப்புல நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம். மீண்டும் ஒரு முறை ஐயாவுக்கு நன்றியை சொல்லிட்டு உலகநல வாழ்த்து பாடிட்டு நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ரெண்டாவது, ஐயாவோட வகுப்பு எப்படி இருந்துங்கிற ஃபீட்பேக் நீங்க போடுங்க. இந்த உலக நலத்து வாழ்த்து பாடுறதுக்குள்ள ஃபீட்பேக் போட்டீங்கன்னா வகுப்பு எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். உலக நல வாழ்த்து பாடிட்டு. Yes, please. Yes, sir. Yes. It is a Hatha Yoga text only, sir. Yeah, it's only different Hatha Yogic texts. Yes. வேற யாராவது ஏதோ ஒரு சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. இது சம்பந்தப்பட்ட I didn't heard the text, sir. It is similar to Yoga Vashishta, sir, or which one? Yoga Tarangini, sir. Yoga Tarangini, yeah, it's written by Gorakshanatha. Okay. Yes, it's also one of the Hatha Yogic texts. Okay, sir. Okay. Now, it is not similar to Yoga Vashishta, no, sir? No, Yoga Vashishta is written by Vashishta. Okay. Whereas Yoga Tarangini is written by Gorakshanatha. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. ஓகே, வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தா ஐயாட்ட கேட்டுக்குங்க. இப்போ நடத்தின வரைக்கும் ஏதாவது. ஓகேங்க, நன்றிங்க. இன்னைக்கு படிச்சு பார்த்துட்டு ஏதாவது டவுட் வந்து நாளைக்கு நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். நன்றிங்க ஐயா. உலக நல வாழ்த்து பாடிட்டு நம்ம வகுப்பு நிறைய பண்ணிக்கலாங்க ஐயா. உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும், உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஊப்புடனே பெருக்கட்டும், பலதொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும், பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வை பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும், கழகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும், கல்லாமை கடன் வறுமை கழகங்கள் மறையட்டும், நலவாழ்வை அளிக்கும்மை ஞான ஒளி வீசட்டும், நம் கடமை அறவாழ்வை நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. நன்றிங்கய்யா. நாளைய வகுப்பு இதே மாதிரி 8:15 நம்ம துவங்கும். அதனுடைய ஃபீட்பேக் அந்த லிங்கை வந்து நம்ம உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்லயே தெரிவிச்சிருவோம். நன்றி, வணக்கம் ஐயா. நன்றிங்கய்யா. வணக்கம்.